Wo ist der Souverän, der mutig, der jetzt aufsteht und sagt, lieb Lut, das war nicht richtig, was hierer passiert ist? Wo sind die Stimmen, die sich trauen, die Wahrheit auszusprechen, o wenn sie unbequem ist, die weltgesund, Heitsorganisation Word von Menschen geführt, denen man blind vertraut hat und doch, sind viel eicher entscheid, und hut mehr als fragwürdig, während die einen noch immer jubeln und den nächsten Booster feiern, beginnen an dir zu begreifen, Corona war nicht nur eine Krankheit, sondern ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es hat uns wachgerüttelt, kritisch gemacht und gelehrt, verantwortet und nu zu denken. Viel fragen sich hut, why es so weit kommen konnt, why konnten ganz Bevölkerungen übersucht werden, sich was in Gisieren zulassen, das kaum Gem, und wirklich wirst, und unter Druck aus Angst, aus Gehorsam Millionen folgten, doch jetzt, Jahr später, beginnen Zweifel zu wachsen, Menschen merken, dass sie entscheid und treffen, die sie nicht rückgängig machen können, und die Frage, die bleibt, ist schmerzhaft, wem können wir heute noch glauben, die Antwort darauf liegt in uns selbst in der Fähigkeit, wieder selbst zu denken, zu prüfen, zu hinterfragen und nicht einfach zu folgen. Professor Hahne spricht davon aus, was will nur flüstern. Erinnert an Zeiten, in denen Menschen ebenfalls verführt wurden durch Angst, durch Propaganda, durch falsche Autoritäten. Damals konnte man ein Uniform abelgen, sich distanzieren, nu beginnen. Heute betragen will die Folgen einer Entscheidung im eigenen Körper. Die Injection lässt sich nicht aussehen, und genau das ist das tragisch. Die Manipulation hat nicht nur die Kopf, sondern auch die Körper erreicht. Doch anstatt zu verteilen, ruft Hahne's dazu auf, brücken zu bohren mit Menschlichkeit und Mitgefühl. Kein Mensch darf einen anderen verteilen, sagt er. Denn jeder hat sein Grund, manch wollen einfach wieder reisen, andere dürfen ohne Zertifik, hat nicht einmal ins Restaurant. Wir mussten sich im verlassen, am ihren Beruf nicht zu verlieren oder am Angehörig im Krankenhaus besitzen zu dürfen. Das Urteil über sie steht niemandem zu, stattdessen braucht es Verständnis, Gespräch und Heilung, denn Spaltung hilft niemandem weder den Jämpfen noch den Unjämpfen. Nur gemeinsam im ehrlichen Dialog kann man das aufarbeiten, was geschehen ist, und einen neuen Weg finden. Doch die Bitterwahrheit bleibt, die Versprachenwirkung blieb aus, die Impfung schützt nicht vor Ansteckung, nicht vor Krankheit, nicht einmal vor Weitergabe des Virus. Viel Erkrankten mehrfach trotz mehrfacher Spritzen, die Definition der Hu was ein Impfung lassen soll, wird schlicht umgeschrieben. Aus Verhinderung der Erkrankung wurde Milderung schwerer Verlauf, ein rhetorischer Trick, Fehler zu verschleiern. Hahne nennt es ein Notlüge ein, die Millionen Menschen glauben matcht, sie wurden geschützt. Doch die sollen sprechen ein anderer Sprech, die Wahrheit lässt sich nicht juig unterdrücken, als die Sterbereiten stiegen, sucht man nu begründ angen. Doch Virgin, our Hinze, erkannt ein Muster, die Todesfälle helfen sich nicht während der Pandemie, sondern danach im Jahr der Massenimpfungen. Ein weiterer Spruch, der kaum diskutiert wird. Behörden und Medien schwiegen. Und während man die Verantwortung von sich weiß, verdienten einige Milliarden. Hahne spricht davon über dies Verpflichtungen, über Macht, Geld und Lügen, besonders schockierend, manch Pharmafirmen sollen ihre eigenen Mitarbeiter nicht geimpft haben. Wer so handelt, sagt, dass es nicht um Gesundheit ging, sondern um Kontrolle und Profit. Doch was tun die Menschen, die nun wissen, dass sie sich selbst geschadet haben? Wer zweifeln nie, sagt Hahne, jetzt ist die Zeit für Heilung körperlich, seelisch, spirituell. Denn die Impfung hat mehr zerstört als nur das Immunsystem.
Sei hat Vertrauen gebrochen, Familien gespalten, Freundschaften beendet. Die Wunden sind tief, deshalb braucht dies Verser ng Stadtreich, neem en soll ausgelacht oder ausgeschlossen werden. Jeder, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, verdient ein zweit Chance. Heilung beginnt mit Verständnis und mit der ehrlichen Erkenntnis, dass man sich geirrt hat. Drei System so erklärt Hawkins sind durch dies seit besonders beschädigt worden. Die Psyche, das Nervensystem und das Immunsystem. Sie greifen hinein, und der Sonreder, und wenn eins blockiert, leidet das ganz. Wir fühlen sich seitdem erschöpft, riesbar, innerlich leer. Nicht nur wegen der Spritzen, sondern wegen der Lügen, der Angst, der Spaltung. Die Ziel trägt die Narben dieser Jahr. Doch wer das erkennt, kann beginnen zu heilen, denn stark bedeutet nicht, kein Fehler zu machen stark bedeutet, aus Fehlern zu lernen und neu aufzustehen. Wer mit Krebspatienten arbeitet, kennt dieses Prinzip. Die Psyche kann krank machen, aber sie kann auch heilen. Viele Patienten verändern sich unter Chemotherapie körperlich, aber auch seelisch. Manch verlieren ihre Empathie und ihre Hoffnung. So ähnlich wirkt auch die Erkenntnis, dass man sich selbst geschadet hat. Sie lebend macht wütend traurig. Doch sie kann auch der Beginn eines neuen Bewusstseins sein, ein Erwachen aus der Bequemlichkeit, ein Schritt zurück zur Eigenverantwortung. Denn wer versteht, dass Gesundheit nicht verkauft, sondern gelebt wird, erkennt den wahren Wert des Lebens. Hawkins betont, dass wir alle Resilienz brauchen innerstärk, durch Krisen zu gehen. Manch verloren ihren Job und ihre Freiheit, aber sie blieben standhaft. Sie sagten, die Spritze kommt nicht in meinen Körper, dafür werden sie ausgelacht, ausgeschlossen, beleidigt, doch heute zeigt sich, ihr Mut war kein Trotz, sondern Weitsicht, jetzt sind sie es. Die helfen können den Geneigen, die zweifeln, leiden, beruhen. Nehmt sie in den Arm, sagt Hawkins. Das ist das erst, was ihr tun müsst. Menschlichkeit heilt mehr als jedes Medikament. Wir haben Angst vor sogenanntem Shedding daver, das sich was überträgt. Doch Hawkins erinnert an Jesus. Het Angst gehabt, het kein Auszeichen beruht. Het sich nicht mit 5 Handschuhen geschützt, sondern wäre einfach durchgewiesen mit Lieb und Vertrauen. Dies Haltung brochen wir heute wieder, kein Panik, keine Begrenzung, sondern Mitgefühl. Wer heilt, darf kein Angst haben, wer helfen will, muss beruhen im Herzen, im Geist, im Glauben, so wird die Menschlichkeit wieder. Zur stärksten Medizin, was aber können die Betroffenen konkret tun, Hawkins spricht von einem Ansatz, der auf Stadtausleitung basiert, wenn man das Gift nicht vollständig entfernen kann, muss man den Körper so stark machen, dass selbst damit fertig wird. Dafür hat die Recovery Box entwickelt ein Konzept, das Körper, Geist und Immunsystem gleichzeitig unterstützt. Ob man es nutzt oder nicht, ist zweitrangig. Entscheidend ist die Botschaft, niemand ist verloren. Der Körper besitzt Selbstheilungskraft, die nur geübt werden müssen durch Glaube, Bewegung, Nahrung und Bewusstsein. Wir leiden heute an Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsproblemen. Die Politik nennt es Long Covid, doch Hawkins nennt es beim Namen, ein Folge der Impfung, Einschwächung des Organismus. Es ist unbequem, das zu sagen, aber es ist notwendig, denn nur wer die sich erkennt, kann auch heilen. Spricht von Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen, die wieder aktiviert werden müssen. Doch jenseits der Wissenschaft bleibt seine Botschaft einfach, stark.
beginnt im Inneren, und manchmal ist das Textheilmittel nicht in einer Kapsel, sondern im Gebet zu finden. Gebet, sagt Hockerts, ist kein Flucht, sondern Kraft, is bedeutet die Verantwortung mit etwas Größerem zu teilen mit Gott, mit dem Leben selbst. Für Jean zu beten, die Fehler gemacht haben, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Denn nicht heilt, wo Streif zerstört. Wir können divergengen, heit nicht ändern, aber wir können lernen, sei zu verstehen. Wir betet, öffnet sein Herz, und das ist der erste Schritt, die Dunkel, heit der letzten Jahr zu überwinden. So beginnt Heilung im Inneren des Menschen, dann kommt die Kritik in der Hu. Eine Organisation, die einst für Gesundheit stand, hat sich in ein Machtinstrument verwandelt. Heute sei zu über 80% von privaten Geldgebern finanziert von Stiftungen, die eigen Interessen verfolgen. Aus Empfehlungen sind Vorschriften Jurden, aus Beratung wird Kontrolle, aus Wissenschaft wird Politik. Hockerts nennt Namen, spricht offen von Tedros als Kriegsverbrecher, von Konzernen, die mit Krankheit profitmächen. Es ist ein mutig Aussicht aber ein, die will fühlen, denn Gesundheit darf kein Geschäft sein, sondern ein Menschenrecht. Besonders gefährlich sind die neuen internationalen Gesundheitsrichtlinien, die den Staaten ihre Souveränität nehmen. In Krisen ob Pandemie, Klima oder Erne, soll künftig die Hu entscheiden, nicht mehr die Regierungen selbst. Das bedeutet weniger Freiheit, weniger Demokratie, weniger Selbstbestimmung. Länder wie Italien oder Dänemark haben sich geweigert, doch die Schweiz und Deutschland schwiegen. Ein fatales Signal, denn wir Kontrolle abgibt, verliert die Macht über sein eigenes Volk. Und das widerspricht dem Grundgedanken der Demokratie, dass der Bürger, der Souverän, über sein Schicksal bestimmt. Wo ist der Souverän, fragt Hockerts immer wieder, wo ist das Volk, das aufsteht und sagt, bis hierher und nicht weiter? Wir sehen kleine Gruppen, mutig Einzelne, aber das große Erwachen steht noch aus, zu viel konsumieren, statt zu handeln. Doch Demokratie lebt nicht von Zuschauern, sondern von Mitmachern. Es reicht nicht, kritisch zu denken, man muss auch den Mut haben, zu handeln. Friedlich, aber bestimmt, denn das Volk ist nicht das Problem, es ist die Lösung. Der Souverän muss sich seiner Macht wieder bewusst werden. Zum Schluss bleibt Hoffnung. Hockerts sagt, Corona hat auch Gutes, es hat uns kritisch gemacht, es hat uns gezwungen, aufzuwachen, zu hinterfragen und zu erkennen, wem wir wirklich dienen wollen, der Wahrheit oder der Bequemlichkeit. Wir haben den Glauben an Institutionen verloren, aber den Glauben an sich selbst gefunden. Und das ist vielleicht der größte Jew in dieser Kreis, wer einmal die Wahrheit gesehen hat, kann nie wieder blind glauben, und wer sich selbst vertraut, ist frei. Das ist der Beginn einer neuen, wachen und mutigen Gesellschaft.